جهنم بودی قشنگ جهنم جایی چی جز رجالان و خون و صدای تیراندازی نمیشه. و خواهرم و خانواده‌اش و دوستانش باید بین صدها صورت قشنگ میگشت تا روبین عزیز رو پیدا کنه. آسیبایی که داشتم، آسیبایی که میگیرم، آسیبایی بود که انگاری در حال فرار مثلا نشون رگ کنم. ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنه‌گر رو هم باید بشکنه. بابا تو برو من میام مانی بابا مانی This type of evidence shows us that individuals were shooting to kill. The shopkeepers in several Tehran bazaars closed their shops and went on strike. مردم پاساژها رو همه خالی کردن اومدن نمیدن به نشونه اعتراض با دلار 145 تومانی. When they come out in protest, it's first and foremost for economic reasons. Inflation has risen above 50% because they can't afford to import or sell anything. And it was 1-2 much drop. ایران و این خانومه توی اسرائیل از ایرانی بفرست. Ali is a shopkeeper who took part in the strikes and the protests. کاسه‌ها به جون به لبشون ریخته بود. یعنی اومدم بیرون دیگه. به خاطر هیچ خرید و فروشی نمیشد انجام داد. شاید بگم ساعت‌های اول با سرکوب شدید، یعنی واسه یه تجمع خیلی ساده جلوی بازار موبایل یهو یگان ویژه ریخت مثل مول و علف. دهن به دهن هی چرخی دیدیم تو کل ایران، کل شهر یواش یواش این اعتصابات اصلا بدون اینکه کسی بخواد سازماندهی بکنه خطی بده خودجوش همه اعتصاب کردن. They reached Malard, a poor suburb of the capital, as well as Keshm in the Persian Gulf, and cities like Hamadan, Kerman, and many other cities. It's also when security forces first opened fire on protesters. On the 30th of December, we see images on social media from universities, specifically Tehran. And that same day, it spread to other universities, Isfahan, Yazd, Tabriz. And that's when I started to think, if the students join in, this is going to take on whole new proportions. With the protests, which took on a massive scale in several Iranian cities, the authorities decreed 3 days of public holiday on the pretext of bad weather and snow. At that point, the person who will be calling Reza for his safety starts sending me crucial information day by day. Hello, Mariam. Today they declared 3 days of public holidays, fearing that shopkeepers would protest.
It gives them 3 days until Saturday to deploy their crackdown forces. In the streets, protesters are attacking symbols of the Islamic Republic, burning flags, tearing them up, saying that the Islamic Republic no longer represents them. Hello, Mariam. Protests continued yesterday in some cities despite police forces being present. It's the same atmosphere as during the revolution in 1979, except that this time round the entire population is calling for the end of the Islamic Republic. In most videos, the only name you hear is the Shah and the Pahlavi. That's when we start hearing the slogan, Javid Shah, long live the king, or Pahlavi barmigarde, Pahlavi come back, in reference to the last Shah's son who had to leave the country after the Islamic Revolution of 1979. So it's clearly a call for Reza Pahlavi, the son who has been living in exile for 47 years. In many cities, the regime begins using rifles for crowd control. Photos and the identities of those killed start circulating on social media. One of them is Dariush Ansari, shot dead in Fulat Shah. Dariush Ansari was 37 years old, and many people came to his funeral. This funeral became a political event because the people were extremely angry. And that's when Donald Trump decides to speak. If Iran shoots and violently kills peaceful protesters, which is their custom, the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded and ready to go. بجاست اما اعتراض غیر با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. Ali Khamenei, the supreme leader of the Islamic Republic, speaks for the first time and calls very clearly for the repression of his protest. And that same day, the first images of a mass shooting begin circulating online. They come from Malik Shahi, a small town in western Iran. Several people collapse. At least 5 are killed and many more are injured in a matter of seconds. On the morning of the 4th of January, the images were absolutely shocking. A hospital was under attack in Elam. Security forces entered the building, fired tear gas, and went for the protesters. Security forces stormed Khomeini Hospital to arrest wounded protesters and remove the bodies of those who have been killed. The protesters in that hospital came from Malik Shahi, where there had been a mass killing the day before. And in Malik Shahi, there weren't enough facilities to treat them. That's how many were wounded. Mariam, I can't leave my home anymore. I follow everything on social media. Crackdown forces are everywhere. There are massive protests even in the smallest towns and in villages that I had never heard of before.
The regime can no longer move convoys from one region to another to repress them. You can sense the pressure building like a rope being pulled to its limits. And that day, Reza Pahlavi, whose name is chanted in the protests, speaks to the Iranian people. و قطعاً توجه کردید که ازدحام جمعیت باعث این میشه که نیروها پس بروند و امکان ریزش رو به سمت شما بیشتر میکنن. من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان میگذارم. He asked them to shout anti-regime slogans the next day at 8 p.m. And that's exactly what happened in 1978, also at 8 p.m, with the slogan, "Death to the dictator," shouted 3 times, which then led to the fall of his father, the last king of Iran, Mohammad Reza Pahlavi. It's time for the regime to go. We're being driven insane. It's crazy, scenes of revolt. People are undeterred. On the main road, shops are closed. People have been wounded in the face. Never in 47 years had so many people protested against the regime. On social media, you could see a lot of videos from Tehran, Shiraz, Mashhad, Abadan, Awaz, and the crowds were enormous. And then suddenly the country goes dark. The entire internet traffic for a country of nearly 90 million people dropped to zero, literally. This outage made everyone fear the worst, because it's always the same with this regime. They cut off the internet to carry out a massacre behind closed doors. How are you? Have you lost internet? Reza, is everything okay? From that point on, the only source of information was a few hundred Starlink connections. That night they unleashed hell. Rubina was one of the first slaughtered protesters identified because her aunt talked to international media. روبینا دانشجوی دانشگاه شریعتی رشته مد و دیزاین پارچه و لباس بود. تصمیمم داشته روبینا که به اعتراضات بپیونده. بعد از اون رفته تو اعتراضات شرکت کرده و دیگه خبری ازش نداشتیم. گویا دوستانش با خانواده تماس میگیرن که بیاین تهران، روبینا رو با تیر زدن. خانواده اول فکر نمی‌کردن که فوت شده باشه و سریع خودشون رو میرسونن شبانه تهران. That night, Ali once again joins the protest with his friends in Karaj, like he had every day since the demonstrations began. توی چشمم ولی توی چشمم زدم تنها چیزی که میتونستید بشنوید صدای کلاشینکوف بود. تنها چیزی که میتونستید ببینید آدمایی که یک دارن میافتن و خونی که اون کف خیابون داشت میرید. هر که میدیدید یا افتاده یا خون پاشیده رو لباسش یا زن بچه ها داشتن جیغ میزدن. من دوستم اول به پاش خورده بودش که افتاد.
بعد که افتاد زدم تو صورتش گفتم پاشو خودتو جمع کن بابا یه دیتی الان باید که سری کمربندم آقا کردم اومدم به بالای سفید رونش ببندم گفتم پاشو دیگه بعد دیدم از زیر کاپشنش خون زد بیره که زیپشی کشیدم پایین دم یه دونم تو قفصه سینه‌ش تو همین مسیر بیمارستان که میرفتی میدیدی چقدر آدم همینجور رو زمین افتاده فقط اصلا اینور که اینا آدم نبودن همینجور میدیدی گله به گله آدم افتاده آن کشیدیم بردیم تا بیمارستان ولی خب پرستار بابا تموم کرده کاریش نمیشه که کف اورژانس به قدری خون بود که وقتی داشتی میدوی پاتو میذاشتی زمین شدم صدا میکرد خون میپاشید به این برون خود دکتر و پرستارای اونجا اصلا نمیدونستن چی کار کنم We talked to several doctors who were working that night. They all described scenes of chaos like never before. شنبه من تیر جنگی میدیدم تیر جنگی خورده میدیدم که میارن خشمی که اینا این دفعه به نمایش گذاشتن اصلا قابل مواظب باش آسیبایی که داشتم آسیبایی که میدیدم آسیبایی بود که انگاری در حال فرار مثلا بهشون رگ کن یا به صورت بی هدف توی جمعیتی از زاویه‌ای مثلا رگباری گرفته بود ببینید مردم رو چیکار کردن مال پزشک و خیلی چیزای وحشتناک دیدم خیلی ولی اون شب پنجشنبه من خودم گفتم چرا مگه اینا کیم که اینجوری دارید میکشید با تیر جنگی دارم مردم رو کشتن ساعتهای اولیه جمعه میشه میرسن اونجا چیزی که برام تعریف کردن خواهرم و بقیه اعضای خانواده‌ام این بود که صدها بلکه هزار تا عزیز اونجا افتاده بودن جوری که رو زمین رو تو حیاط تو محوطه و خواهرم و خانواده‌اش و دوستانش باید خیلی چهرهای زیاد اون عزیزا چهرهای قشنگشون نقل قول میکنم که باید بین صدها صورت قشنگ میگشت و روبینا عزیز رو پیدا کنه و به محض اینکه روبینا رو پیدا میکنه دیگه بغلش میکنه و نمیذاره ازش جداش کنن و اینم بگم که با اصرار و با پافشاری خیلی زیادی خواهرم تونسته بره داخل و روبینا رو شناسایی کنه و بعد از اونم دیگه هیچ کس نتونسته جلوشو بگیره توی فرصتی که شلوغ میشه دخترشو سوار ماشین میکنه و از همونجا فوراً فرار میکنن کلمه‌ای که خودشون به کار میبرن خانواده‌ام این که مجبور میشه پیکر دخترشو از اونجا بدزده صف مردم جنازه‌شون سرحال می‌بینن There's this preacher who's close to the supreme leader, and that evening he issued a call for the Basijis to mobilize. That's the regime's paramilitary militia. برای بچهای بسیجی امشب وقتشه که همه مسجدها همه پایگاه‌ها همه جا به حضور همه بچه‌های حزب الله و هیئتی و درد دیندار خدا پر باشه و امشب شبیه که مامانا بابا دست بچه‌هاتون رو بگیرید نرن بیرون اگه اتفاقی پیش اومد اگر کسی خطی بهش افتاد اگه تیری در رفت و تیری در کردن و اگه کسی توجیه طوری شد گله نکنن
Despite the warning, on the evening on the 9th, millions of Iranians are in the streets. And people from different cities talk to us. On the 9th of January, my friend Sarah and I went to protest. I didn't know a massacre had been carried out the day before. I didn't have internet. And all of a sudden, gunfire. We all lay down immediately. I don't know why Sarah didn't. She fell. I saw a bullet hit her right in the heart. There was blood everywhere. She looked at me, and she died in my arms. They were on a motorbike. One was driving, the other was firing into the crowd. They were aiming for the heads and the tops of the protesters' bodies. 12 people collapsed right in front of me in a pool of blood. One of my friends lost his 3 children. They were 17, 20, and 23 years old. بعد گفتیم این چیه؟ بعد دیدیم بالاش یه اصلا بعد رفاقمون تیربار دوشگاه چیه بالای اونه؟ گلوله تیربار دوشگاه میخوره به جای قشنگ اصلا نابود میکنه اونجا رو. انگار که منطقه خط مقدم جبهه است. همینجور صدای رگبار تیر میشنید فقط. همینجور صدای تیر. هر کیو که یعنی از دور میتونستی ببینی اگر کسی رو زمین افتاده. اگر کسی زخمی بود نمی‌بردن. میومد یه تیر میزد تمام میشد میرفت. یعنی همه‌شو به صورت خطی که داشتن میومدن پایین. هر کی تو اون مسیر که افتاده بود زخمی بود یه تیر میزدن میومدن جلوتر. فرق داره که هرچه مغزن پیش جواب هیچی. همینجوری میزد میومد توی به صورت خطی میومدن پایین. قدری اونجا خون ریخته بود. اصلا به یه طرف غرق خونه اینه. اینقدر خون ریخته بود. اینقدر زخمی بود که حد نداشت. Islamic regime of Tehran not only cut the internet, cut the cell phone services, they also cut the city lights in the neighborhoods that people are protesting to avoid people documenting the massacre by cell phones. Arana, human rights activist in Iran, is a US-based NGO founded in 2006 by Iranian dissidents. What we can see is that there's been a mass sort of execution taking place over just one weekend. And we've seen that across many, many cities, hundreds of cities. And what's quite brutal about what we've been seeing is the manner in which individuals have been killed. You see bullet holes in the middle of people's foreheads. You see children that are just absolutely mutilated, unrecognizable in their face. People are being fired upon with military-grade weapons. We have documentation of snipers on rooftops hitting people and targeting them in their eyes, giving them complete blindness. Obviously, this evidence does show us and confirms that there was a policy to shoot to kill. Fear grows about what's happened in Iran because the internet is still offline. سپهر بابا کجایی؟ سپهر بابا سپهر بابا سپهر کجایی بابا سپهر جان بابا کجایی عزیزم سپهر جان بابا But one video makes it out of Iran, of the biggest morgue in Tehran, Garizak. You see hundreds of bodies. At that time, NGOs estimated 400 body bags. And you see people who have come to look for loved ones among the dead. The man who sent these pictures traveled 1,000 kilometers to get out of Iran so that the world would realize the scale of the repression.
حجم جنازه که کف کهریزک بود، کف خیابوناش، کف پیاده روش هم همینجور کاور سیاه توش پر جسد، همینجور جسد همینجور با ترلیا که مثلا حمل گوشت منجمد بود، اون ترلیا پر جنازه بود می آوردن. بعد فکر نکن بهت میگفتن باشه جنازه مال توه، خب خدا رحمتش کنه بردار ببر. تازه میرسید به اینکه چک کنم ببینم چند تا گلوله خورده. این تعداد گلوله خورده، گلوله 85 تا 90 میلیون پولش رو میدی. اینقدر هزینه کاور پلاستیکی شده، اینقدر باید پولش رو بدی. نداری باشه این ورقه رو امضا کن، بگو بچه من بسیجی بوده، تروریستا کشتنش. با مخالفت نیروی امنیتی مواجه میشن برای خاکسپاری و بعد از اینم که پیکر عزیزشون رو پیدا میکنن با همون ماشین شخصی از تهران فرار میکنن به سمت کرمانشاه و خواهرم مجبور میشه بدن خونی بچه‌ش رو تا کرمانشاه تو بغلش داشته باشه و اینی که تا خود کرمانشاه و تا لحظه خاک سپاری چیزی که من شنیدم نذاشته حتی یک لحظه ازش جداش کنن چون میترسیده که ازش بگیرنش. کل این مسیر با بدن خونی تو بغل خواهرم بوده. اجازه ندادن که خاک سپاری کنن و مجبور میشن یه جایی بین کرمانشاه و کامیاران روبینای عزیز رو به خاک بسپارن. That day was Ayatollah Khamenei's first speech since this brutal repression, and we feel his determination to continue this crackdown against the Iranian people. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم. ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم. اما مجرمان داخلی رو هم رها نمی‌کنیم. ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنه‌گر رو هم باید بشکنیم. On that day, Ali Khamenei is still threatening protesters, even though at this point we still don't have even a shred of the real scale of the massacre. So we turn to satellite imagery. In Behesht Zahra Cemetery in Tehran, we observed unusually intense activity. The same in Isfahan's main cemetery. In one section of Behesht Zahra where updated satellite images were available, the number of the new graves and burials over 10 days was double the normal rate of 14 days. And in Isfahan, within just 1 week, between January 7 and January 14, 3 large burial areas were suddenly excavated. Together, they covered almost the size of a football field. Today, we've verified over 6,800 deaths. A number of those are children. We have a number of cases that are under review right now. That number is sitting just over 11,000. Right now, we have data on over 11,000 serious injuries, and that number is likely much higher. We've documented nearly 50,000 arrests. These are arbitrary arrests. We've documented an unprecedented number of forced confessions. And once the internet returns, communications start to slowly pick up, but messages are short. People are frightened, but what I also get from these messages is utter shock. Bahar, I'm exhausted. Everyone is, but I'm alive. I'm tired, angry. I can't stop crying, but life must continue. I'm deleting all my conversations and videos. We're so scared. We're all paranoid. Hello, Mariam.
I am okay. Well, I'm depressed, but I'm alive. This week was terrifying, like being in a war zone. Hi, Ashad. We're well physically, but we're broken, devastated. The intensity and the scale of the crimes are beyond understanding. I sincerely ask myself if we'll ever laugh again someday, if we'll ever find happiness again. از خاک کوچه های سرد با خون سرخ خود نوشتم تا رویت خنده هازلم چون روز دیگر آید روحم جان سبزه هاست خورشید جاودان آزادی نور آسمان ما